দেশ বিদেশ, জাতীয় আন্তর্জাতিক, রাজনীতি থেকে খেলা, শিক্ষা থেকে সংস্কৃতি, সব খবর পেতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ প্রাইমে। আমরা সত্যি লুকোই না, আমরা সত্যি দেখাই। সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি নীরা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। এই মুহূর্তে যে বিশেষ খবরের দিকে চোখ রাখবো, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত কর্মসূচির ধারাবাহিক অংশ হিসেবে কলকাতার রাজভবন ঝাড়খণ্ড রাজ্য স্থাপনা দিবস এবং ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী গভীর শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সঙ্গে উদযাপন করেছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর সি.ভি. আনন্দ বোস। নিজের বক্তব্যে মাননীয় রাজ্যপাল সি.ভি. আনন্দ বোস ভগবান বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও জাতি গঠনে ঝাড়খণ্ডের মানুষের উজ্জ্বল অবদানের কথাও উল্লেখ করেন। মাননীয় রাজ্যপাল সি.ভি. আনন্দ বোস ঘোষণা করেন যে গভর্নর বিরসা মুন্ডা পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে, যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের ২৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে তাদের অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এবং ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টায় উৎসাহ হিসেবে। এই উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী সন্তোষ কুমার গঙ্গোয়ারজির একটি বিশেষ বার্তা প্রদর্শিত হয়, যা এই অনুষ্ঠানে আরো মহিমা যোগ করে। কলকাতা থেকে সঞ্জয় সাহার রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম। Now my humble request to His Excellency the Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Bose, kindly come to the dais and say a few words about this august occasion. My dear friends from Jharkhand and distinguished guests and colleagues, first of all, let me pay my respectful homage to Bhagavan Birsa Munda, patriot, revolutionary and sage, who has really left an indelible impression in the annals of history. We are celebrating the Jharkhand Foundation Day today. At the outset, let me inform my friends from Jharkhand and also my colleagues who are assembled here to commemorate the birth anniversary of Bhagavan Birsa Munda. The Rajbhavan has decided to institute Birsa Munda Puraskar to 250 tribal children as a scholarship scheme. I would also like to add that this Birsa Munda Puraskar will be confined not only to the tribal children of Bengal, we will also extend it to a few children from Jharkhand. We are very happy to share the joy of the people of Jharkhand on this Foundation Day. You know, Jharkhand is known for its great heritage and culture in sports and arts. It is also known for the rich natural resources. As it is rightly pointed out here, almost 40% of India's natural resources come from Jharkhand. So it's a rich state, rich in tradition, rich in heritage, rich in natural resources, and rich in flora and fauna. A very gifted state. You know, Birsa Munda, Bhagavan Birsa Munda has established that the inner strength of the people, tribal people, the Janata, the tribal people of India, is no match to the military power of anybody, but it surpasses that. When I think of Birsa Munda and his rebellion, successful rebellion, which resulted in the passing of the Tenancy Act in that area by the British government, and also the great rebellion which he led, and also the faith, the new faith that he established, devoid of superstition. Birsa Munda has highlighted the greatness of the tribal culture, the gravitas of the native culture. Here there is a novel, Emperor Jones, Eugene O'Neill, the Nobel laureate. In Emperor Jones, the hero Brutus Jones, who is a black man, who is a tribal, he feels that his acquired culture from New York and Washington is superior to his tribal culture. But when he is exposed in a forest alone, all his acquired culture deserts him, and his native innate culture, the tribal culture, asserts.
That is the superiority of the native culture. Birsa Munda made people take delight in the native culture and proved beyond doubt that the tribal culture is a superior culture which could make the colonial powers come to a standstill. That is the greatness of Munda. I am told about many traditions which are prevalent particularly among the Sandalis tribals. You know, when a young man becomes a youth, he is subject to some test of strength. One day, a young man was tied to a tree in the deep forest. The forest is full of wild animals. Throughout the night, the young man has to remain there, tied to a tree. All the wild animals are making noises there, frightening noises. At one stage, the young man thought, how could the tribal elders, the tribal chief and others do this to me, tying me down on a tree with wild animals walking all around? In a moment of frustration, he thought, how can my father of all the people, how can my father allow this to happen, tying me to a tree among wild animals? He was very desperate, he was very frustrated. Then the daybreak he saw. When the sun started coming in, he saw that near him, throughout the night, his father was standing guard with a raised up axe. And behind the father, the tribal elders were there with drawn swords to protect him. That is the type of protection the tribal society gives to its youngsters. This greatness of a culture is to be understood and appreciated. India owes much to the young state of Jharkhand in the field of sports, in the field of arts, in the various fields. Jharkhand is standing on top of the other states and we are proud of that. I can only say at this moment, people of Jharkhand, we respect you.